Afghanistan. This country is the world's biggest heroin producer. 90% of all opiate drugs come from here. But now, it's one of the worst consumers of illegal narcotics anywhere. The addiction situation in Afghanistan is one of the most disastrous. We need to act now. The nation's drug habit is tearing society apart, life by life. Tahir Kadiri is a London-based Afghan journalist with all the connections on the ground. Now he's back home to find out why this is happening and to investigate the addiction that has become Afghanistan's secret shame. Kabul, Afghanistan. From a distance, this city looks beautiful. But Kabul, like Afghanistan as a whole, is suffering from an epidemic of hard drug addiction. More than 1 million Afghans are now problem drug users, proportionately the highest figure in the world, and that number is rising fast. Music and dancing. But this is no party. These men are all heroin addicts. They are attending the Nejat Center, a charity devoted to helping drug users recover. Tahir has come here to try to understand their world of addiction. Jaweed is just 18 years old, but he's been hooked on heroin for 10 years. His uncle introduced him to drugs when he was a small child to make him work harder on the land. مواد مخدر آغشته شدیم و در اینجا آمدیم که بحثش کنیم ازش ترکش کنیم تا که یک آدم خوب شویم فامیل ما را دوست داشته باشه قوم ما را دوست داشته باشه خیش ما را دوست داشته باشه برای حالی که ما در خانه میریم یک ما را میگه فکرت دایش بگی که یک چیز از یک جای دزدی نکنه فکرت در جیبای خود بگی یک پیسه میسید از یک جای صحیح پون که دزدیش نکنه یا اونا میفهمن که پیسه نداره کار نمیکنه بار نمیکنه میره پیسه رو دزدی میکنه میره مواد مخدر میزنه هیروین میزنه در مو خاطر ما آمدیم که یک آدم خوب شویم یک آدم سالم شویم یه عمل تاثیر خود ترک کنیم یک آدم پاکیزه سالم باشیم. Babrak is 26. He used to smoke hashish, but got addicted to heroin 2 years ago after some friends gave him some to try. از پیسه چیزی کم بودی چیز نبود شکر فضل خدا هر چیز پورا بودیم که یک وقت دیدیم 104 چیزم که یک وقت میبینم که مردگا تیر میشه از را مردگا از را تیر میشه مردگا از را که تیر میشه مردگا نمیگن کنم مردگا تیر شد اگه پودر تیر شد میگم اون پودری تیر شد. Babrak's a bit like an older brother to Jaweed as they try to make their way through rehab. Despite their very different social classes, both well understand the realities of hard drug abuse in Afghanistan. But just how bad is it? Every day, the Nejat Center's outreach team go into Kabul to try to bring basic social and medical care to the city's addicts. Team boss Nessa says things are getting worse all the time. اصلا سابق خود افغانستانی چیزا نبود کشتشان بود اما ما به حساب معتادین ندیده بودیم چون در جنگ که مهاجر شده و از ایران و پاکستان یا کل اینجا معتاد شده حالی که مهاجرین پس به وطن خود می که میبینید که در فامیل یک دو نفر حتما معتاد میه و روز به روز این تعداد زیاد شده میره و به علت است که نمید مهاجرت این کارا رو کرده و معتاد شده پس در وطن که میاد طبعا تعدادشان زیاد میشه.
The team drives down to the Kabul River, an area where addicts are known to congregate to buy and take their heroin. This is the center of the capital city. But the Kabul River is like an open sewer. Its banks host to human misery and degradation. This is a wretched place. شما چی میخوای بچه؟ ها؟ شما معتاد نیستی؟ که نیستی چی میکنی بدبختا در اینجا؟ این اخ میفهمی که زهر است، زهر کشیده میشه. برین شما بس اینجا نبید دیگر. اینجا نامتان راجستر کنید لالا. The outreach team give basic medical care, cleaning the open sores and abscesses of the junkies. They also offer food, clothes, and advice on rehabilitation. در نجات سنتر به. اون اونجا پیش استاد بود اونجا آدرس برتان میتن. To try and prevent the spread of HIV and other blood-borne diseases, they give out clean syringes. زرخیستی؟ بله. و از یک دونه سرنگ چند بار استفاده میکنی؟ یک بار. دیتا چل خیلی وروره. And collect the hundreds of used ones that litter the riverbank. روز چند دانه از این شما میکشید؟ روز 3 دانه 4 دانه. ایسا باشه هر قدر باشه میزنیم. شما کجا میگیریم؟ کجا میخریم؟ این اینجا است دور برا پیدا میشه. در گوشه کابل از بزرگ در جای در گوشه کابل. یک نیست که دوا کمک و خمار است آجان ما در ایران بودیم تاریخ عملی شده میشه که آمدیم با پودر شروع کرد در افغانستان که آمدیم میشه تاریخ نیجا پودر زیاد بود خطر بود چون نیشی قبلا در مسیح ترکی بودم ولی بیکار است اینمی کارش Unemployment here is almost 40% and is a major reason many of the heroin addicts say they use drugs. It isn't just limited to the poor and uneducated. This man holds a university degree and had once worked as a hospital manager. Yeah. Lots of people. There's a lot of people, educated person, that they're taking drugs, and they're all about job, because they don't have job. So if you take a drug, you will be calm. You will find relaxation. So when he got once, so he will become a junkie. And how do you feel sitting under this bridge? Yeah. When I sit under this bridge, I feel very, very bad, very bad. As bad as I can't explain it for you. I don't have any word for you to sit. When I sit here, how I feel. I am ready to die. Dying is better than sit under this bridge. But for the hardcore addicts, places like this aren't just somewhere to sit and take drugs. It's where they live. شب اینجا آتش میکنم باز اینجا تمام شب خود اینجا تیر میکنم سو باز میریم چیزا رو جمع میکنه یا میپروشه یا دوزی میکنه باز یک اندازه پول پیدا میکنه از پروشنده باز پودر میگیره باز اینجا میاره فکر نکنم یکی از جاهاست فکر کنم که ده ها جای مثلی در کابل است مثل از این بازار هاست نه تنها اینجا بازار هاست این قسم جای هاست Suddenly there's a commotion. The police arrive and they start kicking and threatening the crowd of addicts.
کجا بردشون؟ نه نبرده. رفت در دیگه ساحات حالی میره. من تا در این ساحه نمیمانم. باز در کدام جایی که باز تا جمع کرده باز اونجا پلیس می باز از اونجا باز عایش میکنه دیگه. یعنی نمیمونن که در یک جای در یک جای بشینه. نمیمونن. پلیس میزنه حتی در می دریا میندازه. نمیام میندازه. میان میزنن میندازه به دریا دست و پایش میگیرن اون خواب در خودش نمیفهم میندازه به دریا لباساش آتش میزنن مثلا همینجا هر چی که خلاصه خیلی ازشان اذیت هست. کجا بریم آخه؟ کجا بریم؟ Throughout this, a NATO observation blimp hovers above. Despite pledges to tackle Afghanistan's drug trade when foreign troops arrived in 2001, results have been very mixed. They've concentrated on fighting Taliban insurgents, often turning a blind eye to narcotics, fearing alienating a rural population who rely on opium farming to survive. The collective trauma of more than 3 decades of extreme violence is another reason Afghans turn to drugs. ما می‌بینیم که تقریباً 35-40 سال جنگ متواتر در افغانستان روان است و در پالوی ازی که ما بسیار نابسامانی‌هایی که از جنگ برای ما باقی مانده یکی هم موضوع اعتیاد است که این هم با جزء از مشکلاتی است که ما همیشه می‌بینیم که اولادای ما از سبب انتحاری از سبب بم از سبب راکت و کشته میشه و این هم در پالویشان مثل که تروریسم جهان یا بخش جنگ است که یا هم در این مصیبت گرفتار میشه و روزانه از این معتادین کشته میشه. یعنی ما خدمات عرضه میشه چرا که در حدود 1 میلیون معتاد در شروع بسیار خدمات ناچیز بود. A few days later, Antahi is meeting Jawid again near his home in a rundown part of Kabul. Drug addiction destroys families, ruining the lives of those close to them as well as the addicts themselves. Jawid's father is dead. His disabled mother is dealing with her son's problems on her own. سلام علیکم. سلام. خوب هستین؟ سلام. صحت دارین؟ خوب هستین؟ جواب که مواد استفاده میکنه شما چی حس دارین؟ ناراحت میشین؟ ناراحت باور رقم میشم میم خیلی چه خودم دل بد داخت با دعا بکنه بش دعا بزنه بش بی خدا تو رو بکشه من میبرم دیگه تو پاک باور زیر پل خواب میکنی با خدا بکنم شم زیر پل از جایش بچینه من دقیق زیش هستم مقامش هستم. یعنی به خاطر معتاد بودن جواد حتی خانواده و فامیل همراه شما قطع روابط کردن؟ ام دخترها داماتا بیخی میگه که تو دقیقی نشیره بعد چه بیکنیش ما میگن میگه بس نمیکنه این من میگم نه که بچه بس نمیکنه. She's desperate for him to quit, but is also so concerned about him stealing to buy his heroin that she actually supports his habit by begging. من برنامه آیا شاید ما کدایی میکنم به خدای من مردم خواست میکنم پیسه نانم میخورم بابا کره خانه خودم میتونم این به پیسه پدرشم میگم فقط که لای نگرده. All this old woman really wants from life, and God, is for her son to get clean. خدای پاک برکت کنه. روز جمعه محمد رسول الله تمام جوانان در جهان تمام مسلمان هستند. از این عمل بعد زراگین خود دستبردار شوند. But Jawid is coming down, and will soon be in pain, and she loves him too much to allow that. She needs to help him.
So yet again, she gets Jawed to push her onto the streets of Kabul to beg for money, to feed his drug habit. Money isn't a problem for Jawed's friend and fellow addict, Babrak. He comes from a well-to-do family, but has found heroin to be one of life's great levelers. میفهمی که با این پولی که تو روزانه مصرف میکردی تو حتی میتونستی مثلا در ظرف چند ماه میشد مثلا یک موتورسیکل بخری. بله آگنا میزن بله میشد. اگه ما دنمی عمل دم ظرف 2 سال نمیدم نه دمی عمل نمیدم. انمیاله من کلپ زیبی اندام بسیار خوب می داشتم و بهترین موتور زیر پای ما می بود. Babrak used to be a gym instructor in a bodybuilding club before he got into drugs. Now, thanks to the heroin, he's just a shadow of his former self. به خاطر عملی و نظری من فعلا شاگرد دیدم که در دکان بودم گفت استاد سلام علیکم من که متوجه شدم من شرمیدم که بازو از اون مقن موضوع که بالکل لاغر بالکل چیز استاد گفت دکاندار ایران من کش تو اید استاد میگه یعنی که بند بازو رو سگ دیگر سگ او موتر تو دی و پسر از او موتورسیکل استاد بود. Widespread heroin use has rocketed here in the past 10 years. But opium, the raw material from which heroin is refined, has been around in Afghanistan for centuries. Then, as now, people use it as a kind of medical cure-all. These traditional Turkmen carpet weavers take opium to ease their back pain and help them work longer hours. شما چند ساله بودین که برای بار اول تریاک مصرف کردین؟ 15 ساله دیگه. استفاده میکردم. میخوردین یا دود میکشیدین؟ نه دود نمیکشیدم میخوردم. اصلا من نمیرسه دیگه دود کشیدن آسان است. یکی که چند روپیه از قیمتی. یک ماشواری چیزواری میخوردم دیگه. کم کم باز چیز شد دیگه. تمام خانواده‌تان میخوردن؟ آه میخوردن دیگه. اشتکای من میدادم خواه میدادم خال میبافتم. نماشه نمیماندم. خال میبافتم. The change in just over a decade in the way Afghans consume drugs is still being understood. Many experts link it to heroin being more readily available. It's now being refined from raw opium in Afghanistan itself. Despite billions of dollars spent fighting cultivation and trafficking, about 90% of the world's illegal opiate supply still comes from here. Many people hoping to escape their problems turn to drugs, simply because they're cheap and easy to get hold of. Traditionally, what we tend to argue is that the demand causes the supply. What we have forgotten, though, is that the supply by itself creates demand. And that's what we are witnessing now in this part of the world, Afghanistan and neighboring countries, where the addiction rates are going up tremendously. There was no demand in the past, but because of the production locally and the trafficking across the borders, I mean, you create an enormous demand potential within this part of the world. To find out more about supply and demand, Tahir is leaving Kabul and flying to northern Afghanistan. "95% of Afghanistan's opium poppies are grown in the south and west of the country, both dangerous areas where the insurgency is strong. But Tahir is heading to Balkh, one of several northern provinces officially deemed poppy-free due to government eradication efforts. This is one of the unstable places in north of Afghanistan, and in the past these, across the road they were the poppy fields and the farmers used to cultivate poppies. Even now there are rumors that they could be cultivating, but
it could be in private. Although local heroin production has been all but stamped out, there is still an active trade in narcotics. This is one of the key drug trafficking routes north, to Russia, Europe, and beyond. And the dealers are making more money than ever. It's a high-risk business. Local contacts fixed Tahir a meeting with a heroin dealer who has just survived an assassination attempt at the hands of rival gangsters. He's been shot 12 times. So is the drugs game really worth the risk? مردم دمی آموخته شده او اینمی برشان ثواب است و جز از این کار اونا دیگه کاری را کردن نمیتونه او در دیگه کار و زندگی که اونا پیش برده در دیگه کار و زندگی را پیش برده نمیتونه از طریق از این خونه پول زیاد در دست میاره. Afghanistan is rated as the most corrupt country in the world, in no small part due to the vast sums of money generated by the illegal drugs trade. اینمی سبب است که اونا میتونن که کتی همو مقام و همو مقصدی که اینا داره اونا میشینن میخیزن. اگر این کار نباشه خو اینا بازونن نمیتونن که با او شکل که زندگیشان پیش رفته سابق با او شکل زندگی خود پیش برده بتانه. مواد زیاده از این که امکان داشت اونا که امکاناتش نباشه مردم نمیتونه دیگه از این که اونا هیچ ارزشش هم پایین است او در نرخ کم در دست میتونن بیارن اونا موجودیتش که از این که موجود میشه اینجا اونا که نباشه نمیتونه کسی که کارم بکنه از این که هست مردم دست مردم میرسه اونا این کارم میکنن. So what about law enforcement? Tahir is going out with the paramilitary Northern Border Police. They operate as a land and air force to combat drug production and trafficking. در تعقیب سرحد که در ولسوالی شهر بزرگ و راغستان‌ها که مربوط به ولایت بدخشان میشن تعدادی از قاچاقبرای مواد مخدر در کوه‌ها بودن در خانه‌هایشان زندگی میکردن و مواد هم همراهشان داشتن. Both the Taliban and local warlords finance their operations through the heroin trade. Afghan drug cartels are heavily armed. Taking them on can be a deadly business. برخورد کردن و تعداد 2 نفر از اونها کشته شد. 26 میش کلاشینکوف به دست ما آمد، 2 قبض راکت به دست ما آمد، 40 فیل راکت به دست ما آمد. تعدادی از مواد مخدر که 35 کیلو تریاک بود، تقریبا 26 بوجی چرس بود به دست ما آمد و 8 پودر هیروین به دست ما آمد. ما گرفتاری داریم، فعالیت‌های خود داریم که جلوی همچوگپا را باید بگیریم. کشت میشه او را محو میکنیم، جایی که بفهمیم مواد مخدر در دستگیری ما کوشش میکنیم و بعدیش مسائل با ما نمیشه. اگر کسایی که به این مبتلا هستند تداوی شوند یا گپایی که دارن اون مربوط به مقامات دیگری میشن که وظایف خود انجام خواهد دادن. Afghan officials increasingly realize tackling both trafficking and addiction should be at the heart of efforts to improve the country's long-term security. یک بخش تمویل این برنامه‌های تروریسم و ناامنی در افغانستان از قاچاق مواد مخدر صورت میگیره. از همین سبب ما مشکل بحث یک مشکل صحی تعریف نمی‌کنیم. مشکل یک مشکل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر افغانستان است. این مشکل یک مشکل است که در حقیقت تهداب یا بنیاد جامعه افغانی را متزلزل می سازد. اینها قویترین و پرکارترین انرژی ای جامعه را که نیروی جوان و نوجوانش است تحت شعاع قرار داده. Back in Kabul, it's getting towards evening
and Jaweed needs to buy his daily fix of heroin. He says Tahir can accompany him to better understand what life is like for a heroin addict. Because it could be dangerous to follow him on foot through the dark streets, Jaweed travels in a car with Tahir. جاوید گفتی پیدا کردن تریاک، هروئین، چرس در افغانستان و کلا در کابل راحت است. خودت چه قسم به دست میاری؟ خودم از یعنی تو گفتم که یک دیتور 4 دیوالی است که مردم داخلشان می باشد. ما میریم برش پیسه ما را میشناسد، چون ما را از سابق دیده آشناس باشه. ما میفهمه که یه عملی است. ما میریم از اونجا پیسه را میتیم، نفر برای ما میخیزم. The car then gets stuck in Kabul's notorious rush hour traffic. And the later it gets, the worse Jaweed's drug cravings become. He disappears into the night. For his own safety, Tahir stays near the car. Despite his youth, Jaweed is an experienced drug user and knows exactly where to find the dealers. سلام، خوب هستی؟ اومدی بخیر؟ بس بریم. 60-70 نفر بود. منتظر پودر. 60-70 نفر. از 60-70 هم ممکن زیادتر بود. خب در نظر من دیگه. فکر میکنی که مردم، یعنی دولت یا پلیس، کسایی که در اون منطقه بود میفهمیدن که این آدم پودر میفروشه؟ میفهمه. خب رئیس جمهور کرزم میفهمه. مگم این مردکه از پیسه میده. هفته 2 لک روپا چی را میده؟ حوزه را میده و هر جا را پیسه میده. میشه نشان بدی که اصلا چه قیمتی مواد؟ قیمتش گفتی چنده؟ 300 افغانی. 300 افغانی و یک بار استفادهش میکنی؟ کیفیتش خوب است؟ والا خوب خون نیست، مقصد برای عملی کس عملی باشه. چرا خوب نیست؟ یعنی فکر میکنی که چون ارزان خریدی؟ ارزان هم خو نیست. 300 روپیه خانواده را بدید بسیار به خوبی پیش میره. مگه ما عملی استیم، چون بدبخت شدیم سرینه تو یک چیز بد میتیم. Jaweed takes Tahir to a park that is frequented by drug users. قبل از کشیدن درد داشتی؟ بله درد داشتم. First of all, he smokes some of the heroin off tin foil to get an immediate hit. یک دو دقیقه دفعه اول استفاده میکنی از موی سرت تا نوک پنجت منو میدوم یک دود است. چه یک دود بزنی گفته ای کدام؟ چه یک سیرشه بزنی کل شما یک چیز است. Another addict comes over and ties his arm to help raise a vein, so Jaweed can inject the remaining heroin. Then he starts a more elaborate procedure, preparing to inject himself for a longer lasting effect. The Afghan government's entire health budget for treating the country's 1 million drug addicts is $2.2 million per annum. This works out at just over $2 per addict per year.
Jaweed consumes heroin worth about 3 times that every single day. Despite the misery caused by drug use, treatment isn't a budget priority for the cash-strapped government. من فکر میکنم که در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان پول کم سرمایه گذاری شده، کوشش کم شده، هماهنگی و انسجام کمتر صورت گرفته و واقعاً کشورهای همسایه و حتی کشورهای دور که از این آدرس متضرر شدن کمتر با هم از نزدیک کار کردن. وزارت صحت عامه در مجموع در افغانستان 95 مرکز تداوی معتادین داره. 95 مرکز تداوی معتادین در سرتاسر افغانستان است و اینا در مجموع ظرفیت 2305 بستر در یک زمان دارند. The regional hospital in Mazar-e-Sharif in Balkh province is typical of the facilities on offer. Its specialist wing for treating drug addiction runs an intensive therapy and detox program and can treat 50 patients at a time. They do what they can. But in Balkh province alone, the authorities estimate there are over 85,000 problem drug users. بله برای بخش خانم ها است که ما برای از این خانم ها 10 بستر ما تدارک دادیم که البته بسترهایی که برای خانم ها هست این بسترها هست و برای اطفال ما بسترهای خورده در نظر گرفتیم که 3 بستر برای طفلکا ما چه کردیم. Over 120,000 Afghan women are drug addicts. But ignorance of the risks means their children and even babies can also develop drug problems. چگونه معتاد شدن؟ نما چند سن تریاک چکتن؟ من 8 aylık bacım öldü. Ana şu an oldu. Son yaramadım. Ailenim neşe çektim. Ailenim neşe çektim. Son pudar tapıldı. Son pudar. کودکشان چگونه معتاد شده بچه‌شان؟ اونگا نما چند بردین؟ ما بعد پلا بردم koydurdum. The baby will have to go through painful withdrawal symptoms to get better. But other children are also at serious risk. An outreach team from the hospital is visiting a so-called problem family in the rundown suburbs of Mazar-e-Sharif. They too have a little baby. Because of the shame of addiction, affected families can find themselves isolated from their community. We are just going to visit a family that the whole family are drug users, but because there is still a stigma attached to using drugs, so we need to keep a very low profile. The mother smokes heroin every day. Her teenage son also has a history of using. Her husband is ashamed of them both. شما به عنوان بزرگ خانواده چی فکر میکنین در مورد تریاک؟ بسیار بد آمد پدر مابین قوم خیش مردم کوچک گذر در جای آدم مجلس پیش اکادم رفتن نمیتونن مگه اداره خانه خود کردن نمیتونن بچه‌های چنین تو به سرپرست کار بد خراب میکنن از این کار خیلی کار سرپر میزنن مایده ایله میکنه ایله کنه ما گفتم که ایله کنه چی بود من تو بگاه خود نکنم کار آدم خرج خانه رو بکشم خرج زیر بکشم و دودش سر شما تاثیر نمیکنه؟ من دودشم تاثیر نمیکنه دکتر در کشش هم دیدیم که میخوانم تا بگاه صد تجاکی باشه بکشم در خمشه نیست بعد عمل است دیگه ما از دیگه کارم خدا مرگ بتا خوب با خدایی رو مرگ جامعه است که جور است که آدم بخواه کفرش سر کرده میری او But the doctors are especially concerned about the new baby being exposed to drugs through her mother's heroin fumes. و وقتی شما استفاده میکنین خب طبیعتاً بچه‌هایتون هم داخل خانه است و دودش استفاده دودش دیگه اینا رو نگهداری میکنم که نباید سر از اونا دود تاثیر بکنه. تنها به خودم هستم اینا رو کوشش زیاد میکنم که اینا نباید دیگه
به حساب در دود از اینا مبتلا شد. A week later, the medics went back to do some tests. Their worst fears had come true. The baby had become addicted from inhaling her mother's heroin smoke. Afghanistan now had one more little drug addict to contend with. Back in Kabul, the one-time child addict Jawed is trying to beat his heroin habit. یعنی امی انسان که مثلا تصمیم داره نه که ترکش کنه. Both he and Babrak are back at the Nejat Center, attending a therapy session. تصمیم قاطع که خود از اون شخص یک روز بیاد نمیجا. Their aim now is to secure a place on the detox program, where they can go cold turkey and try to quit for good. But to do that, they have to show doctors they're significantly reducing their heroin intake. Then out of the blue, Jawed gets a phone call. And he falls apart. It was his sister calling from his hometown in Badakhshan. She'd found out from their mother that he was finally in rehab. He's neither seen nor heard from her for 7 years, since he was disowned by his extended family for being an addict. And suddenly the loneliness and disgrace of his situation proved too much to bear. خانه اینجا؟ نه وجه بدخشان نیستم. خب تو چرا گریه میکنی؟ خوش نداری بری؟ نه خوش دارم. خب مجبور هستم. میفتی در شفاخانه هستم. میفتی به زور خود عمل خود ترک کردم. میفتی بخیر خوبی. چی خوش شد؟ گریه میکنم. گریه میکنم؟ ناراحت هستی؟ خیلی سلامت روزا میبچه. آرزوی میره دارم خوب شوم باید پیش خود بیاورای خود برم پیش خوارای خود برم. اونا به سرپرست هستم. ما اینجا به سرپرست چی هستم. خوب نیستم در جای مسافری در خانه که باشید چون برات خوبه سر کار کدامه تو. فکر تسنم مادر جان و پدر جان و زمان همشیرید یاید بی قدمی نام بد نجات بیافی همیشه کجاست قدمی عمل بد خب بر صورت ما پیسه را در میتیم هم خود در میتیم. It is possible to recover from drug addiction. Aziz is a social worker who helps recovering addicts from the Balk clinic. He is himself a former junkie. در ایران بودیم مواد مخدرم در ایران استفاده کردم دیگه وقتی که 20 سال من مواد مخدر استفاده کردم بعد از 20 سال باز من 7 سال میشه این مواد مخدر اعلا کردم باز داخل اینمی شفاخانه در بخاطر مشورتیشان اینا من خودم خیلی دوست داشتم که از این مریضای محتاط بشینم گپ بزنم درباره مواد مخدر که از اینا بشینم من به حساب راز دل کنم خودم این مشکل داشتم این مشکلای خودم در اینا میگفتم که اینا از من پن ببرن من خودم شخصا خیلی دوست دارم که از اینا باشم و درد دل خودم در اینا خیلی زیاد میگم روزی نیست که من از اینا نشینم که یک مریض یک مشکل پیدا میکنه من میشینم برش درد دل خودم بارها میشه برش از جای یک بار تا 100 بارم میشه بر از اون میگم که این مشکل داشتم اینم شکر اینم تا بعد تداوی شدم اینم تا 10 روز رسیدم شکر اینم یه معاش برام میتن اینم میبینی که چپن سفید دارم در اینجا کار میکنم از هر نیاز که از اینا من خیلی همدردی خیلی نزدیک دارم که از اینا. Beating drug addiction is always a personal struggle. A few days later, and the boys have managed to secure their coveted place in the detox regime. Both have apparently reduced their daily heroin dosage and are ready to take the next step. Quitting for good. جاوید چی احساس داری؟ والا احساس خوشی میکنم چون بستر میشم. وقتی آمدی مادرت خوشحال بود؟
ولی بسیار خوشحالم. چی میگفت؟ دعا میکرد برای که جور شویم. و فکر میکنی که میتونی بخیر؟ ولی تصمیم به دست خود آدم است که It's a bit like joining the army. The addicts are all having their heads shaved while joking nervously in anticipation of the collective struggles ahead. The addicts are searched for concealed drugs. And then go up to the dormitory to detox for the next 72 hours. It isn't going to be easy. The next day, things seem to be going well, although it's clearly a struggle. بازم یه چیز خوشی میکنیم. از دیروز کرده بهتر شدی یا بدتر شدی؟ نه، 72 ساعتی بدتر کردم میدادم. باز 72 ساعتی خوبتر میدادم. دیروز به این طرف هیچ مواد استفاده نکردی؟ نه خیر از کجا کنیم که استفاده کنیم دیجا فایده نمیشه. نه ولی چه قسم از درد داری مثلا چی کجای درد خود داره مجبور هستیم تحمل خود ما سر خود کردیم خود ما باید ردش کنیم. But those looking at the bigger picture fear the sheer scale of the drug problem across Afghanistan could further destabilize the country, just as foreign forces pull out and donors start to reduce investment in 2014. This causes enormous challenges for a government which is fully working towards a transition 2014. A government which knows that it will have a tremendous fiscal gap already, post 2014, and now has an added burden on its public health budget with an addiction population which is just out of control. That by itself will pose enormous economic problems for this new situation in which this country finds itself. And we need to help our Afghan brothers and sisters to cope with that, because alone by themselves they will not be able to do so. The bitter Afghan winter sweeps in over Kabul. And then Tahir gets a phone call. یعنی دیشب رفت خانه دوباره. خبر بد از دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر. پس ما خدمت شما میاییم پس آن. خدا حافظ. خدا. Oh, it was a call from the doctor of Najat Center, and he said Jawed last night was crying and shouting, and at 12 o'clock they had to bring a car to take him back home, which is really bad news. So he hasn't really made it, and he couldn't even stay clean of drugs for 2 nights really. So. Tahir drives to the centre as fast as possible to find out exactly what has happened. فقط سر خود دیوار میزد میکشم این پنجره را میزد قد لغت زد. من نمیخوایم اصلا نمیخوایم من میرم. The doctor explains Jawed must have lied about decreasing his heroin use, so his withdrawal symptoms were much worse than for the others. بابرک جاوید بهترین دوست تو بود در این جریان. چه اتفاق افتاد دیشب؟ دلش بالکل بیتاب شده بود که این در چیز نداشتی وسوسه داره. فکر کردم وسوسه گلاس گرفت زد به زمین، اندیوالا را خفه ساخت. رئیس بر زنگ زد ما برایم. باز رئیس پس گفت دکتر که بفهمون دیده. هیچ گپ نمی‌فهمید. قطعا به خدا قول نداد. Heroin is one of the most destructive
and addictive drugs in the world. And it is damaging Afghanistan just as surely as it is ruining Joeed's life. But as Tahir drives away, there is one more surprise in store. Ah, Joeed, boy. Salam. خوبی جان جون. Joeed says he'd quit rehab because of alleged insults against his mother made by one of the other addicts. The tragedy is that what his mother wants more than anything in the world is for her son to get clean of drugs. یعنی هنوز طاقت داشتی ولی جنگ کردی دعوا کردی. ما تا این مال استفاده دعوا نکردیم. تا این مال دعوا استفاده نکردیم. در خانه مادر شو رفتم از اینجا مادرم گریان. احساس پشیمانی نمیکنی چون یک شانس خوبی برات بود. پشیمان شدم. بسیار سخت پشیمان شدم. مثلا اینجا که برآمدم پشیمان شدم. در اونجا رفتم. چی گفت بچه؟ برو باشه جاوید جان پس موفق باشی دیگه انشالله که جور شوی بخیر. Angry and friendless, alone in a blizzard, and still addicted. Joeed's chances of beating his addiction seem bleak, and for Afghanistan, winning the wider war on drugs will be just as hard.